Hi everyone, welcome to Short Part. In this session, we'll practice some prepositions following 2014's question paper WBCS Preliminary. If you want to get in contact with Short Part, please link to the given number below. Let's move on with the first sentence. He is dash the phone right now. Let's move on with the first option. He is at the phone right now. No. আমি আগেও বলেছি when we use at আমরা কখন ইউজ করি কোনো একটা ছোট জায়গা সেটাকে ডিসক্রাইব করার সময় আমরা at ইউজ করি the second option in we use for the big place and কোনো কিছুর মধ্যে বোঝালেও আমরা ইউজ করি in like my coins are in my pocket তখন আমরা ইউজ করি in আর at আমরা ছোট জায়গা বোঝাতেও ইউজ করি সাথে লুক অ্যাট দ্য পিকচার কোনো একটা ইন্ডিকেশন বোঝালেও আমরা at ইউজ করি বাট এখানে at আর in দরকার নেই মুভ অন উইথ দ্য থার্ড অন হি ইজ অন দ্য ফোন রাইট নাও ইয়েস দিস ইজ রাইট হি ইজ অন দ্য ফোন রাইট নাও এখানে আমরা অন কেন ইউজ করব অন ইজ ইউজড হিয়ার টু স্পেসিফাই হোয়াট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ডুইং রাইট নাও হি এখন কী করছে হি এখন ফোনে কথা বলছে তো এখানে যে সাবজেক্ট তার কি অ্যাকশন সেটা বুঝে আমরা এখানে অন ইউজ করছি অন ইজ ইউজড হিয়ার টু স্পেসিফাই হোয়াট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ইজ ডুইং তাই এখানে উই গট আ রাইট অপশন or right answer, that is on. But let us move on with the fourth option, that is to. He is to the phone right now. Grammatically wrong. This is making no sense. Let us see the correct option. On. He is on the phone right now. Hope the logic is clear. Move on with the second sentence. He held his breath. He held his breath dash several minutes. He hold on his breath for several minutes. See, I told the answer only. He hold on his breath for several minutes. কিছু মিনিটের জন্য সে তার নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে রেখেছিল জন্য for. We don't need to look on for the other two options only, that is on and off. We got our correct answer. See, the prepositions are pretty easy, so do practice. Our correct option is for. This is it. Thank you. Everyone, welcome to Short Part. In this session, we'll practice some prepositions following 2015's question paper, WBCS Preliminary. If you want to get contact with Short Part, please refer the given number below. Let's move on with the first sentence. That is, he hinted dash some lost treasure. First, we need to know what is the meaning of the word hinted. Hinted mane holo signal, indication. Like, তুমি কাউকে কিছু ইন্ডিকেট করছো সিগনাল দিচ্ছ ইন অ্যান ইনডিরেক্ট ওয়ে অফকোর্স ইন অ্যান ইনডিরেক্ট ওয়ে হিন্টেড মানে হলো কাউকে কোনো কিছু সিগনাল দেওয়া সিগনাল উই ডোন্ট গিভ ইট ডিরেক্টলি লাইক উই ডোন্ট গিভ ডিরেক্টলি উই গিভ অ্যান ইনডিরেক্ট ওয়ে hinted মানে signal or indications or suggestions in an indirect way. We don't give it in direct way. Now, let's move on with the first option, that is off. He hinted of some lost treasure. No, this is wrong. Move on with the second option, for. He hinted for some lost treasure. No, for মানে জন্য আর এখানে বলছে he hinted ও কিছু একটা সাজেশন দিচ্ছে কিছু একটা ইনসিডেন্টের ওপর বা কোনো একটা অবজেক্টের জন্যে বাট এখানে ফর যাবে না দ্য থার্ড অপশন ইজ উইথ মানে কম্প্যানিয়ন সঙ্গ দেওয়া আগেও বলেছে নাও দ্য ফোর্থ অপশন ইজ হিন্টেড অ্যাট হি হিন্টেড অ্যাট সাম লস্ট ট্রেজার লাইক he is pointing into a object that is a lost treasure indirectly, like he is giving an indication to a lost treasure indirectly, not a direct. It's not a direct suggestion, it's an indirect suggestion. And hinted at itself a phrasal verb. Hinted at পর আমরা at ই ইউজ করি এটা একটা phrasal verb hinted at, so the correct option is at. Let's see the correct option.
Move on with the second sentence, that is, here is the watch dash you asked dash. Here is the watch which you asked for. This will be the correct sentence, but let us see the options. Number A, here is the watch which you asked for. This will be the correct option. Option A correct hobe, but let us see the other options as well. The option B, that for. Here is the watch that you asked for. Nah, this is wrong. We don't use this. Number C, for from. For, comma, from. Here is the watch for you asked from. This is an incomplete sentence with a grammatical error. Number D, this for. Here is the watch this you asked for. Again, this is an incomplete sentence with no sense, with a grammatical error. So our correct option is, here is the watch which you asked for. এখানে এই ওয়াচটা আছে যেটা তুমি খুঁজছিলে. See, I got your watch যেটা তুমি খুঁজছিলে. This is the correct sentence and is giving a meaningful sense as well. Let us see the correct answer. See, which for. Here is the watch which you asked for. So this is it. Thank you. Hi everyone, welcome to Shosh Part. In this session, we'll practice some prepositions following 2016's question paper, WBCS Preliminary. If you want to get contact with Shosh Part, please refer the given number below. Let's move on with the first sentence. I prevailed him to join our group. What is the meaning of the word prevailed? Prevailed means to convince or convincing someone to do something. I prevailed him to join our group. Let's move on with the first option, that is on. I prevailed on him to join our group. This is correct. I prevailed on him to join our group. Let us move on with the second option, that is upon. I prevailed upon him to join our group. This is also correct. Both on and upon, both are correct. We can use option A and option B after prevailed. But jeta amra much more prefer kore seta holo upon. On is also correct. Like if you use prevailed with on, it's correct. But the one which we prefer the most, that is upon. I prevailed upon him to join our group. Like you are successful in convincing someone to do something. Both are correct, but we prefer upon the most. So we already got our correct option, that is upon. We don't need to go look on with the other two options, but still if you want to know, I'm telling. I prevailed besides him to join our group. Na, besides man amra shobai jane pashe. The bhool. This third option, along with. I prevailed along with to join our group. Na, along with mane accompany or togetherness. Company. Shongo dawa. Let us see the correct option. Upon. Both on and upon, both are correct, but what we prefer the most, that is upon. Move on with the second sentence, that is, the crew were dash the ship for a month. The crew were dash the ship for a month. What is the meaning of crew now? Crew mane holo group of people are working on something. Working on something, it can be on ship, it can be on train, it can be on aeroplane also. It should be a group of people. A crew were dash the ship for a month. Now, move on with the first option. On board. What is the meaning of on board? Riding on or in a ship, train, aeroplane, etc. Like you are already in the ship, train or aeroplane. You are riding on it. You are traveling on it. That is the meaning of on board. And what is the meaning of aboard? Aboard mane holo the entry into a passenger, or recently you have arrived on a plane, train, board. Like tumi recently arrive korecho. Aboard mane recently you were there, and on board mane you were traveling on the vehicle, and aboard mane you have arrived recently on the vehicle. Hope the difference between on board and aboard are clear. Move on with the third option, that is on. Mane upore. Off, we all know. So the correct option is, the crew were on board the ship for a month.
The group of people were traveling on the ship for a month. এখানে abort কেন হবে না? Hope it's clear. But still we need to see the correct option. See, the correct option is on board. The correct option is on board. On board mane you are traveling, you are riding on a vehicle. It can be any vehicle. And aboard mane you recently arrived on the vehicle. There are a slight difference between both the words. Thank you. Hi everyone, welcome to Shortpat. Today we'll practice some prepositions following 2017's question paper WBCS Preliminary. If you want to get contact with Shortpat, please refer the given number below. Let's start. So we have a first sentence, that is, he was sitting dash the train. He was sitting for the train. Of course it will be for. See, this is so easy. We don't need to look on the other options at all. So for will be the right options. But still, let me tell you why in or at hobe na. In describe a large place. At describe a small place. We don't need in and at here. So the correct option is for. Let us see the answer. See, it's right. He was sitting for the train. Move on to the second sentence. That is, he saved her dash certain death. What is the meaning of the sentence? He saved her from a certain death. হয়তো সে ব্যক্তিটির কোনো রকম কোনো অসুখ হয়েছিল and he rescued her, saved her from a certain death. From a certain death. See, I told the answer. It's from. Option number A, from. B, C, D. The rest of the three options কেন যাবে না? B, with, means companion, হবে না. Option number C, of, হবে না. Option number D, in. In represents large place. We don't need any place here. So the correct answer is from. Let us check. From. See, it's right. See, prepositions are really very easy. All you need to do is practice. Practice makes them perfect. That's it. Thank you. Everyone, welcome to Shortpat. In this session, we'll be dealing with prepositions following 2018's question paper. If you want to get contact with Shortpat, please refer the given number below. Let's move on. So, the first sentence holo, he has a preference dash tea dash coffee. You remember I told before also ki preferences more or less go on with the comparison. So here we get two objects, or you may say two drinks, that is a tea and a coffee. He has a preference dash tea dash coffee. সবসময় এটা মনে রাখবে যখন if you get a sentence like there is a comparison, there is a sense of comparison, আর সেখানে কোনো দুটো অবজেক্ট আছে, যেই অবজেক্টটা সেন্টেন্সের ফার্স্টে থাকবে, লাইক আমি বলছি না দ্য অবজেক্ট শুড বি ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, নো, লাইক ইন দ্য সেন্টেন্স হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ড্যাশ টি ড্যাশ কফি. টি আর কফিটা দুটো অবজেক্ট, এদের মধ্যে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, আর সবার ফার্স্টে কোন অবজেক্ট আছে? টি আছে. তো সবসময় এটা মাথায় রাখা হবে, দ্য সাবজেক্ট মাস্ট বি লাইকিং টি দ্যান কফি. হি মে লাইক, নট মে, হি লাইকস টি মোর দ্যান কফি. টিটা তার পছন্দ, টিটা তার খুব পছন্দ, বাট কফিটা অতটাও তার পছন্দ না. তো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রিক কি যখন কোনো দুটো অবজেক্ট থাকবে, দুটো অবজেক্টের মধ্যে যে ফার্স্ট অবজেক্টটা সবার প্রথম থাকবে সেটা তার মোর প্রেফারেন্স থাকবে দেন দি আদার অবজেক্ট. লেটস মুভ অন উইথ দ্য ফার্স্ট অপশন, দ্যাট ইজ ওভার অর ফর. হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ওভার টি ফর কফি. নো, he has a preference for tea. He likes the tea most or the tea more than coffee. তো for ওয়ার্ডটা টি এর আগে বসবে. তো logically option A is wrong. Move on to the second option, 4, 2. এখানে সেকেন্ড অপশনে বলেছে 4, 2. He has a preference for tea to coffee. This is wrong. 4 পার্টটা ঠিক আছে, but 2 doesn't go with this. Move on to the third one. He has a preference for tea over coffee. Yes,
হি হ্যাজ এ প্রেফারেন্স ফর টি ওভার কফি, লাইক কফিটাকে সে অতটাও চুজ করছে না যতটা সে টিটাকে চুজ করছে। দ্য প্রেপোজিশন ফর ইজ দ্য মোস্ট কমন প্রেপোজিশন ইউজড উইথ প্রেফারেন্সেস। ফর আমরা খুব যখন কোনো প্রেফার করছি সেই টাইমে আমরা ফর মোস্টলি ইউজ করে থাকি। আর দ্য প্রেপোজিশন ওভার ইজ দ্য মোস্ট কমন প্রেপোজিশন ফর কম্প্যারিজন পারপাসেস। I think it's clear. So by the time, what is our correct option? Number C, for, comma, over. We don't need to move on with the fourth option, that is to or over, because we got our final option. But let's see the correct answer. C. The correct answer is option number C. He has a preference for tea over coffee. I think the logic behind the sentence is clear. Moving to the next sentence, that is, it's 9 o'clock dash my watch. If you guys remember, we have done this sentence, like it's not similar to the sentence, but the logic is same. You should answer this by your own. It's 9 o'clock dash my watch. It's 9 o'clock by my watch. We did it so many times that we don't need to go on with the other options. It should be by, like amar ghorite 9টা baje. Maybe it's an answer of a question. Maybe someone asks, what's the time in your watch? And the answer comes out, it's 9 o'clock by my watch. It's absolutely 9 o'clock in my watch. So it should be by, with no other choice. Like close your eyes and choose the by. We don't need to go on with the other three options, that is in, at, into, because okay fine, if we go out with in also, in মানে মধ্যে, আমি আগেও বলেছি। at মানে কোনো একটা ছোটো জায়গা বোঝানো, তাকে বোঝায় at. into I'm stuck into the tunnel, আমি টানেলের মধ্যে আটকে গেছি, like it's a situation type, so into এখানে যাবে না, so this B, C, D is inappropriate for the sentence. Let us see the correct answer. C, A is the correct answer. It's 9 o'clock by my watch. Move on to the third sentence. He was running short dash time. আচ্ছা, এখানে সেন্টেন্সটা মানেটা কি বোঝাচ্ছে? রানিং মানে কি তোমরা ভাববে কি ওকে ফাইন, দ্য সাবজেক্ট ইজ রানিং, ফিজিক্যালি রানিং, আ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি? নো, ইট মিনস দ্য সাবজেক্ট ইজ শর্ট অফ টাইম, লাইক ব্যক্তিটির কাছে টাইমটা খুব শর্ট, রানিং আউট অফ টাইম, তার কাছে হাতে খুব অল্প সময় আছে। এই সেন্টেন্সটার মানেটা এইটা। ডো নট থিঙ্ক ইটস আ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, ওকে? মুভ অন উইথ দ্য ফার্স্ট অপশন, দ্যাট ইজ আট। শি ওয়াজ রানিং শর্ট অ্যাট টাইম, নো, আমি আগেই বলেছি কি অ্যাট উই ইউজ টু আ স্মল প্লেস, অ্যাট যাবে না। বি অফ, সরি, বি অফ, she was running short of time, yes, off is the correct answer. আর with আমি আগেও বলেছি when we use with companion, with a partner, and she was running, option number D, she was running short for time, for মানে জন্য, no, this is absolutely wrong. So let's check the answer. The answer is off. She was running short of time. Hope it's clear enough. Thank you. Everyone, welcome to short part. In this session we'll begin or practice with prepositions following 2019's question paper. It's a gentle reminder again, if you want to get contact with short part, please refer the given number below. Let's start. So the first sentence ta holo, Ram made the most dashes resources, and our first option is at. আমি আগেও বলেছি অ্যাট কখন ইউজ হয়, আমরা অ্যাট তখন ইউজ করি যেটা ইন্ডিকেটস করে একটা স্মল কোনো প্লেস, কোনো একটা ছোটো জায়গা, তখন আমরা অ্যাট ইউজ করি। বাট এখানে অ্যাট ইজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট, অ্যাট আমাদের লাগবে না। মুভ অন টু দ্য নেক্সট অপশন, দ্যাট ইজ অফ। রাম মেড দ্য মোস্ট অফ হিজ রিসোর্সেস, ইয়েস, দিস ইজ মেকিং আ সেন্স। If we complete the sentence, Ram made the most of his resources, তাহলে সেন্টেন্সটা মানে কি দাঁড়ায়? Ram use most of his resources to make something. রাম নিশ্চয়ই কিছু একটা জিনিস তৈরি করবে, যার কারণে ওকে ওর রিসোর্সেসের মোস্ট অফ দ্য রিসোর্সেস ও ইউজ করেছে ওই জিনিসটা বানানোর জন্যে।
তাই এটা কমপ্লিট কি হলো, রাম মেড দ্য মোস্ট অফ হিজ রিসোর্সেস টু মেক সামথিং। আমি এটা অ্যাড করছি যাতে তোমরা কমপ্লিট সেন্টেন্সটা বুঝতে পারো। রাম মেড দ্য মোস্ট of his resources. So of will be the right one. But still we need to go on with the other two options. Let's see the third option, from. From mane theke. For example, I came from Lucknow or I came from London. তো আমি লন্ডন থেকে এসেছি। From is from mane theke. But from here is inappropriate. From it যাবে না। The fourth option is with. আমি আগেও বলেছি উইথ কি, উইথ মানে কি কম্প্যানিয়ন, লাইক আম উইথ মাই পার্টনার মানে আমি আমার পার্টনারের সাথে আছি। সো এখানে উইথের কোনো কাজ নেই, উইথ ইজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিয়ার। লেটস সি দ্য কারেক্ট অপশন। সি অফ ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। অফ ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। ওকে, go on with the second sentence. You prefer classical music dash popular numbers. Acha, let me tell you one thing. What is the meaning of prefer? When we use prefer, prefer is used to refer to one thing or activity we like most than other, right? Prefer আমরা কখন ইউজ করি? প্রেফার আমরা ইউজ করি তখন যখন কোনো দুটো মানুষ বা কোনো দুটো অবজেক্টের মধ্যে কম্প্যারিজন চলে। লাইক ফর এক্সাম্পল, শি প্রেফার্স টি টু কফি, ঠিক আছে? অর আই প্রেফার টি টু কফি, আই প্রেফার টি মাচ দ্যান কফি। আমরা দ্যানও ইউজ করলাম কেন? কারণ মানে কোনো দুটো কোনো অবজেক্টের মধ্যে কম্প্যারিজন চলছে, তো কোনো ওই দুটো অবজেক্টের মধ্যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা মোর প্রায়োরিটি দেবো দেন দি আদার অবজেক্ট। তখন প্রেফার ইজ ইউজ টু রেফার টু ওয়ান থিং অর অ্যাক্টিভিটি উই লাইক দি মোস্ট দ্যান আদার। গট ইট? লেটস গো অন উইথ দ্য ফার্স্ট অপশন, ফ্রম। উই প্রেফার ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফ্রম পপুলার নাম্বারস। নো, আমি আগেই বললাম ফ্রম মানে কি, ফ্রম মানে থেকে, তো এটা কাটা, ইটস রং। Go on with the second option, that is off. He prefer classical music of popular numbers. Seriously? No, it's wrong. It's too wrong. The second option, that is over. See, over আমরা দু রকম ইউজ করি। ওভার কি, এটা খুব ক্লিশে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, লাইক it's of course এটা একটা রিলেশনশিপের এক্সাম্পল। A girlfriend is breaking off from his boyfriend, from a boyfriend. তো I'm breaking out, I'm break up করছি। কখন করছে? লাইক she is tired of the relationship, she is over with the relationship, she is done with the relationship। তখন ওই রিলেশনশিপটা ওভার, দি এন্ড হয়ে গেছে। তখন আমরা কিছু এন্ড হয়ে যাওয়াকে বোঝাই আমরা ওভার। আরেকটা ওভার আমরা কখন বোঝাই? যখন কোনো কিছুর ওপরে আছে। ওকে, I think it's clear, pretty clear. তো নাম্বার সি যাবে না এখানে, ইটস ইনকারেক্ট। The third option is wrong here, over যাবে না। Go on with the fourth option, that is 2. He prefer classical music to popular numbers. Yes, 2 will be the correct option. 2 is the right option. কেন? We use 2 when we compare two things or actions. আমি কিছু না কি বললাম? When we prefer, when we use prefer word, এই ওয়ার্ড প্রেফার ওয়ার্ডটা আমরা কখন ইউজ করি? কখন কিছু কম্পেয়ার করার সময়। এখানে তো তাই হচ্ছে, কম্প্যারিজন চলছে। হি প্রেফার ক্লাসিক্যাল মিউজিক টু পপুলার নাম্বারস। হি ইজ লাইক, ওকে ফাইন, দেয়ার আর আদার ভার্সেস অফ মিউজিক্স, there can be other styles of music, but I like the classical ones the most. I prefer the classical one than any other music. This is a comparison between other musics or other styles of music or other types of music. He prefers only the classical music. He like only the classical music than any other music. So when we used to when we compare two things or actions. So 2 will be the correct option. But still we need to see the correct option. See, I told you, 2 is the right option. So this is it. Thank you. Welcome to Short Part. In this session, we'll practice some prepositions following 2020's question paper, WBCS Preliminary. If you want to get contact with Short Part, please refer the given number below. So shuru kora jak. Our first sentence is, we sat dash the shade of the tree.
The first option is under. Under. We sat under the shade of the tree. গাছের ছায়ার তলায় আমরা বসে আছি. This sounds good, right? এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স, মিনিংফুল সিন দাঁড়াচ্ছে. Still now we think under is the correct word, but still we need to go on with the rest of the options. Let's go on with the second option, below. We sat below the shade of the tree. Below মানে তলায়. It's incorrect. Number C, in মানে মধ্যে. It's too incorrect. Number 3, through মানে দ্বারা বা মাধ্যম, which is not appropriate for the sentence. So by the time, the correct answer should be under. Let's see the correct answer. Yes, it's under. Move on to the second question. He cannot cope dash this pressure. প্রথমেই বলে রাখা ভালো, what is the meaning of cope? Cope মানে কি? Cope মানে to deal with difficult work successfully. Like you are dealing with your office work or your school project or something very difficult successfully. You are successful at the work at the end. Cope মানে এটা. There are few uses of cope. আমরা cope অনেকভাবে ইউজ করি. cope শুধু ইউজ করা হয়, cope up অনেকে ইউজ করে, কিন্তু cope up is used incorrectly instead of keep up. cope up যারা ইউজ করো, এটা মাথায় রাখবে, তোমরা ভুল ইউজ করো. cope up is indirectly you are meaning to keep up, but cope up বলা হয়. cope up is incorrect. এটা ভুল কথা. cope up indirectly means keep up. keep up is a phrasal verb. keep up means তুমি কাউকে enthusiastically বলছো, good job, keep up with a good job, like তুমি তাকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ. তো cope up is wrong. We don't use cope up, or we should not use cope up. Now cope with. cope with হয়. cope with মানে কি? to endure something unpleasant or undesirable. তুমি কোনো একটা কষ্টদায়ক কাজ বা খুব ডিফিকাল্ট একটা জব তুমি সেটাকে করছো, সেটাকে বলে cope with. Like you are almost done with your patients and all, and you are having headache with the project or your assignments or your job. You are absolutely done. Like you are তোমার আর কোনো মুডই নেই কাজটা করার, but still you have to do. That is cope with. You are bearing the work. আর একটা হয় cope up with. আমি আগেই বললাম cope up is wrong, so there is no use of using up in between cope and with. So cope up with is wrong. cope with is correct. তো ফার্স্ট অপশন আমাদের কোপ আপ. আমি কোপ যখন ইউজ করছি বোঝাচ্ছিলাম তখন আমি আগে বলে দিলাম কোপ আপ ইজ রং. দ্য সেকেন্ড অপশন ইজ কোপ উইথ. কোপ উইথ ইজ কারেক্ট. প্রথমেই বললাম কোপ ইন হয় না, কোপ ইন হয় না. কোপ ফর ও হয় না, কোপ ফর হয় না. সো লেটস সি দ্য কারেক্ট অপশন. সি দ্য কারেক্ট অপশন ইজ উইথ. I told you, cope with. Cope with মানে to endure something unpleasant or undesirable. The third sentence is, what is the time dash your watch? Someone is asking someone ki koto time hoyeche, what is the time right now? Let's go on with our first option, that is by. What do you think? Is it the right option? What is the time by your watch? তোমার ঘড়িতে কটা বাজলো? What is the correct or actual time by your watch? Yes, it's right. By should be the right option, but still we need to go on with the rest options. Move on to the second option, in. In মানে মধ্যে আমি আগেই বলেছি incorrect. What is the time with your watch? Oh my god, with is companion, you know, so with is inappropriate here. What is the time on your watch? No, it's wrong. Let's see the correct option. Yes, the correct option is by. The correct option is by. This is the last sentence we'll do. He deals dash cosmetic goods. Let me tell you the meaning of the sentence. He deals dash cosmetic goods. মানে ব্যক্তিটি cosmetic goods বিক্রি করছে. Now he deals cosmetic goods. আমরা অনেকে এই অ্যান্সারটা ভুল দেব. অনেকে লিখবে অপশন নাম্বার বি, দ্যাট ইজ উইথ. হি ডিলস উইথ কসমেটিক গুডস, বাট দ্যাট ইজ রং. হি ডিলস উইথ কসমেটিক গুডস মানে এটা ভুল. ইফ আ পার্সন ডিলস উইথ এনি সিচুয়েশন, দেন উই ইউজ উইথ.
লাইক কোনো একটা সিচুয়েশন দেওয়া হয়েছে, লাইক আই এম ডিলিং উইথ আ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন রাইট নাও, ইউ নো, আই এম ডিলিং উইথ মাই sick family, like or my sick grandparents or my sick grandfather. তুমি কোনো একটা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ, তখন উই ইউজ উইথ। আই এম ডিলিং উইথ আ ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন, কোনো একটা কন্ডিশন বোঝালে তখন উই ইউজ উইথ। আদারওয়াইজ উই ইউজ ডিল ইন। কখন? দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ইন। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ইন। ওয়াই? Correct answer is in because he is selling the cosmetics. If a person do any business or he wants to sold out anything, then it should be in. বোঝা গেল? কোনো একটা পার্সন কোনো একটা বিজনেস করছে বা সে কিছু বিক্রি করবে, তখন we use in. But still we need to go on with the first option, off. Wrong. It's wrong. He deals off cosmetic goods. Making no sense. He deals with cosmetic goods? No. We use with some conditions, with some emotions. We use deal in. That is the third option. Yes. When we use deal in sense of when someone is selling the cosmetics or something business regarding or his goods, that time we use deal in. It should be if a person do any business or he wants to sold out any business goods, তখন আমরা ইউজ করি in. Our deals with কখন? Deals with we use when a condition is representing. A sorrowful condition is representing. If it's not sorrowful, it should be a condition. কোনো একটা situation বা condition বলো, যা ইচ্ছা বলো। The fourth option is on. Nah, it's wrong. Let's see the correct option. Yes, it's in. See, I told you. So here it is. Thank you. Have a nice day. Hi everyone, welcome to Shortpad. আজকে আমরা WBCS প্রিলিমিনারির জন্য কিছু প্রেপোজিশন সলভ করব ফলোইং 2021's question paper. Do not worry, prepositions are really easy. Trust me. তোমরা যদি কিছু প্রেপোজিশনস প্র্যাকটিস করো রেগুলার বেসিসে, তোমরা ঠিক পারবে প্রেপোজিশনে ফুল মার্কস স্কোর করতে। প্রেপোজিশনসে রিসেন্ট ইয়ার্স স্টাডি করে দেখা যায় যে প্রেপোজিশনস থেকে হার্ডলি 2-3-4 কোয়েশ্চেন্স আসে। সো তাই বলছি যে prepositions are really very easy. Do practice. If you want to get contact with Shortpad, please contact in the given number. Let's start with our first sentence. What is it? He is taller than you 2 inches. He is taller than you dash 2 inches. We have 4 options: with, of, in, by. Let's go with the first option, with. He is taller than you with 2 inches. No, it doesn't go. Why? With আমরা তখন ইউজ করি যখন আমার কাউকে কম্প্যানিয়ন, লাইক আই অ্যাম উইথ মাই পার্টনার, আমি আমার পার্টনারের সাথে রয়েছি। এখানে তো কারোর সাথে রয়েছি বা এরকম কিছু বোঝাচ্ছে না, তাই আমাদের উইথ হবে না। নেক্সট অপশন, অফ। হি ইজ টলার দ্যান ইউ অফ 2 inches. No, it's absolutely wrong. Next option, in. He is taller than you in 2 inches. No, আমরা in কখন ইউজ করি? In আমরা তখন ইউজ করি, for example, let's pick up a random example. My money is kept in the pot. My money is kept in the pot. আমার টাকাটা পটের মধ্যে রাখা আছে। তো এখানে কি একটা প্লেস বোঝাচ্ছে, রাইট? যে আমার টাকাটা কোথায় রাখা হয়েছে? ভেতরে, in the pot. Ask your sentence a question, you will get an answer. If I ask a question like where is my money, it's inside the pot, it's in the pot. So we can use in there to represent any places. But he is taller than you dash 2 inches, এই লাইনে কোনো প্লেস বোঝাচ্ছে না, তাই ইনো হবে না। ডি, by. He is taller than you by 2 inches. Yes, this is a correct option. ও আমার থেকে 2 ইঞ্চেসের বড়, যে ব্যক্তিটা রয়েছে সে আমার থেকে 2 ইঞ্চেসের বড়। Exactly, he is taller than you by 2 inches. By is the correct answer. Let's see if we are correct. Yes, we are correct. By. By is the correct answer. Why we use by? Let's repeat again. He is taller than you by 2 inches. ও আমার থেকে 2 ইঞ্চেসের বড়, that's why by.
Hope it's clear why the other three options will not go with the sentence. Let's go with the next sentence. What is it? He was offended dash me unjustly. He was offended dash me unjustly. What are the options? A. At. He was offended at me unjustly. No, it's wrong. Amra at kokhon use kore. For example, I'm at Sunset Point View. Sunset Point View, right? It's a place. Sunset Point View. তখন আমরা ইউজ করি যে আমি সানসেট পয়েন্ট ভিউতে রয়েছি অ্যাট। ওটাও একটা প্লেসকে একদম মানে তুমি কোনো একটা জায়গার নাম একদম আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছ যে আমি লন্ডনে আছি, না আমি মরিশাসে আছি, না আমি মলদ্বীপসে আছি, বা আমি কলকাতাতে আছি, বা কিছু একটা জায়গার নাম মেনশন করে দিচ্ছ তখন। আচ্ছা, এখানে ইন আর অ্যাটের ডিফারেন্স আছে। I'm in Mumbai. Mumbai is a city, right? I'm in Kolkata. Mumbai, Kolkata. This is the এগুলো সব একটা জায়গার নাম, কিন্তু এটা স্মল। দিস ইজ নট আ হিউজ স্পেস, এটা কোনো একটা হিউজ প্লেস না, তাই এখানে ইন হবে। আমরা অ্যাট কোনো বড় জায়গার ক্ষেত্রে বোঝাই, বড় কোনো কান্ট্রি বা কোনো জায়গা ক্ষেত্রে বোঝাই। তো এখানে অ্যাট হবে না, কারণ এখানে কোনো জায়গা বা প্লেস কিছু বোঝাচ্ছে না। হি ওয়াজ অফেন্ডেড ফর মি আনজাস্টলি। নো, অ্যাবসলিউটলি রং। এখানে ফর হবে না। ফর কেন হবে না? ফর when we use for, I came here for you. It's a random example, okay? I came here for you. আমি এখানে এসে তোমার জন্য। ফর রিপ্রেজেন্টস জন্য। আমি কারোর জন্যে কিছু করছি, আমি কারোর জন্যে কিছু এনেছি, কোনো গিফটস, তো জন্য বোঝায়। হি ওয়াজ অফেন্ডেড ফর মি আনজাস্টলি। নো, ইটস রং। লেটস গো উইথ দ্য থার্ড ওয়ান। he was offended with me unjustly. Yes, this is the right option. He was offended with me unjustly. ও আমার উপর রেগে আছে, ব্যক্তিটি আমার উপর রেগে আছে। with এখানে সেটাই বোঝায়। It goes right? So with is the correct option. For the time being, with is the correct option. We'll see later what is the correct option. Move on to the next option. What is it? Option number D, towards. He was offended towards me unjustly. No, absolutely wrong. Towards is indication of direction. Towards direction ke bojhai. I'm coming towards you, but I'm moving towards you. It's a random example. I'm moving towards you. আমি তোমার দিকে এগোচ্ছি। তো এটা কোনো একটা ডিরেকশন, আমি সেই ডিরেকশনে যাচ্ছি। I'm moving towards the north pole. আমি নর্থ পোলের দিকে যাচ্ছি। তো এটা কোনো ডিরেকশন বোঝায়। But here we don't need any use of direction. So the correct option should be with, but let's check the correct option. Yes, we are correct. See, the correct option is with. Move on to the next sentence. He presided dash the meeting. He presided dash the meeting. Many of you know what is the meaning of presided. Many of you may not know what is the meaning of presided. It's my duty to make you know what is the meaning of it. What is it? Presided মানে to be in charge of something. এখানে মিটিং বলেছে, এটা কোনো অর্গানাইজেশনও হতে পারে, কোনো প্রোগ্রাম হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। একটা খুব ইজি আর খুবই নোন এক্সাম্পল নিচ্ছি। Example is Ramesh was in charge of this school program, or Ramesh was in charge of this Teachers Day program. In charge, or Ramesh was presided for Teachers Day program. Yes, তো রমেশ এখানে কি করবে? টিচার্স ডে প্রোগ্রামটা পুরো হ্যান্ডেলই যাচ্ছে রমেশের ওপর। রমেশ নিডস টু সি দ্য প্রোগ্রাম, the decorations, the food counter, the performance. He needs to make sure the Teachers Day program should be absolutely outstanding. It should be amazing. That's why he has been handed its position. Ramesh is presided the program.
Ramesh is the organizer of the program. We can use organizer also. So mainly presided মানে to be in charge, কোনো দায়িত্ব নেওয়া। ঠিক আছে, so let's see with the first option. Our first option is over. He presided over the meeting. Yes, it is right. He presided over the meeting. পুরো মিটিংয়ের দায়িত্বটা তার ওপর, হি ব্যক্তি বলের ওপর। ওভার মানে কি, ওপর বোঝে, রাইট? তো পুরো মিটিংয়ের দায়িত্ব এই হি বলে ব্যক্তিটির ওপরে। It is right. But let's move on with the other options. The second option is at. He presided at the meeting. No, আমরা আগে দেখেছি, রাইট? at কখন ইউজ হয়? at কোনো প্লেসে ইউজ হয়। এখানে কোনো প্লেস বোঝাচ্ছে না, তো এটা যাবে না। He presided in the meeting. আমরা আগেও দেখেছি ইন কখন ইউজ হয়। ইনের জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, রাইট? মাই মানি ইজ কেপ্ট ইন দ্য পট। আমার টাকাটা পটের মধ্যে রয়েছে। তো এখানে ইনও ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ইন এখানে যাবে না। দি থার্ড অপশন, দ্যাট ইজ নাম্বার ডি, অর ইউ সে ইটস আ ফোর্থ অপশন, ইটস ফর। হি প্রিসাইডেড ফর দ্য মিটিং। ফর মানে কি, কারোর জন্য। No, this is not a right option. So still now we have come to this. Our correct option is over. He presided over the meeting. But still, let's see the correct answer. He presided over the meeting. Yes, we are correct. So thank you. Have a nice day.